Welcome back to CK Master Class. Today we are going to be continuing History Grade 12 Master Class and Chala Gasimoti University of Finland College of Business, College of Law and Governance Ra. College of Business and Economics Baratan Ture Wantef. So Sani Bureau do Afaan kan College of Business and Economics Jarjarojura. So fedha keessanirra dhaabbadde entrance kutaa 12 dhiyaachaa waan jiruuf anis history kutaa 12 unit 8 the post 1991 development in Ethiopia kan jedhu isiniif dhiyeessuuf deema. So turtiin keessan CK master class wajjin haa ta'u kun immoo history grade 12 master class dha bifa addaan afaan Oromoo afaan saba guddaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Saniif turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isin jedha. So unity saddeet bakka lamatti qoonnee kan ilaallu ta'a. Innis slide-dhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. The transitional governments post 1991 development in Ethiopia jechuun erga bara 1991 mootummaan Yaadig aangootti dhufee kaasee guddina seenaa Itoophiyaa keessatti hin argamne karaa hundaan sooshaaliidhaan ta'uu danda'a, ikoonomiidhaan ta'uu danda'a, hawaasummaadhaan ta'uu danda'a, akkasumas jechuudha poolitikaan ta'uu danda'a guddina Itoophiyaa keessatti galmaa'ee kan ilaaluuf kan deemnu ta'a jechuudha. So the transitional government is in Ethiopia mootummaa ce'umsaa kan jennu immoo bara 1991 irraa kaasee haga bara 1995tti kan jiru yeroon kun jidduu jechuudha for 4 years. This times what we can call it the transitional government bara 1991 irraa kaasee haga bara 1995 jidduu kana kan jiru bara waggoota 4 mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa jennee yaamna jechuudha. Well, so bara kana keessa maaltu ta'e kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isin jedha. The transitional government of Ethiopia, the military regime that ruled for Ethiopia for 70 years was officially overthrown on June 28, 1991 by the coalition of armed rebellions that were organized under the People of Revolutionary Democratic Front or EPRDF. Mootummaan Dergii bara 1975 irraa kaasee gara aangoo dhufe irraa kaasee bara 1991 Juun 28 erga waggoota 17 biyyattii bulchee booda humnoota walitti gurmaa'anii kan by the coalition jechuun kan walitti dhufan gamtaadhaan walitti dhufanii organized under Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front kan jedhamu jalatti gurmaa'uudhaan jechuudha yookaan mootummaa Yaadig kan ture akkuma yaadatan mootummaan Yaadig bara 1995 karaa aangootti kan dhufe jedhametti amanama. So humnoota kanaan qabsoo godhameen aangoo irraa bu'uu danda'ee jira jechuudha. Then san booda EPRDF facilitated the establishment of traditional government TGA. This means what? Traditional government of Ethiopia. EPRDF yookaan Ethiopian People Democratic Revolutionary Front kan jennu kun mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaan soon after overthrown the Dergiin erga kufee booda mootummaa ce'umsaa mijeessuudhaan haala bulchiinsa Itoophiyaa keessatti sirna bulchiinsaa diriirsuudhaaf tarkaanfii jalqabee jechuudha. The TGA was formed after national conference convened in Addis Ababa June 1991. Mootummaan ce'umsaa kun kan inni hundeeffame national conference yookaan marii biyyaalessaa kan Addis Ababa yookaan magaalaa Finfinneetti bara Juunii keessa jechuun ganna keessa jechuudha afaan Oromootiin Juun jechuun karaa adoolessaa osoo hin taane karaa waxabajjii bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha kan taa'amee ture jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif national conference yeroo itti taa'amee ture jechuudha. The conference produced the national government charter of Ethiopia.
national conference sun yookaan walgahiin biyyaalessaa akka biyyatti kan turte kan bara 1991 teesse sun firii yookaan mootummaa chartara mootummaa ce'umsaa Ethiopiyaa jedhamu hundeessuu dandeessee jirti jechuudha. The traditional government of Ethiopia was set up based on traditional period character that it was in effect from 1991 until the endorsement of the Constitution of Ethiopian Democratic Republic of Ethiopia. Mariin kun irratti transitional government kun kan inni hundaa'e bara yookaan waggoota 4 jedhameeti haga heerri mootummaa Itoophiyaa officially hawaasatti gabba'u bara 1995 gabba'utti jedhameeti kan inni taa'amaa ture jechuudha. Yookaan national government kun yookaan mootummaan ce'umsaa kun national government sun transitional government kun yeroodhaaf kan ture jechuudha. Set up based on the traditional period character yeroo ce'umsaa jedhameeti kan taa'amaa ture jechuudha. Well, during the transitional period, new ethnic language-based administrative structure was introduced and the 14 region was set up, replacing the previous 14 geographic-based provinces. Yeroo mootummaa ce'umsaa kana keessa sabaa fi yookaan bulchiinsa sabaa fi afaan irratti kan hundaa'e caasaa bulchiinsa babal'ate yookaan what we call there are two kind of federalism, geographical federalism and ethnic federalism, but the Ethiopia adapted the ethnic federalism yookaan federalism sabarratti hundaa'e yookaan naannoo gizee qoodamtu akkuma amma agarru kanatti naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay jennee saba irratti kan qoodnu kana caasaan bulchiinsaa akkanaa kun dhufe jechuudha yookaan bulchiinsa sabaa fi afaan irratti hundaa'een kan qoodamu ture jechuudha yookaan san dura immoo bara mootummaa Dergii keessa ji'oogiraafiidhaan naannolee 14 Itoophiyaa qabdu sun isa naannolee haaraa kan saba irratti hundaa'e naannoo 14 bakka bu'u yookaan naannolee 9 bakka bu'uu danda'ee jira jechuudha. Heera mootummaa Itoophiyaa kan laalta yoo ta'e naannolee 9 jalqaba irratti kan ture yookaan sanbooda naannoleen uummata kibbaa keessatti addaan qoodamuudhaan haaroonni dhaluu kana kan ba'anii jiranii jechuudha yookaan kitaaba keessan irrattis kan tuqu ni jira kan hara fuulduratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Sanammoo the former Ethiopian armed force was dismantled. Mootummaa yookaan humni waraanaa biyyaalessaa kan duraanii faca'uudhaan addaan facaasuudhaan the ex-soldiers and the police movement were demobilized and come to job places. Mootummaan haaraa amma dhufe kun mootummaa Dergii jalatti waraana kan ture san namoota waraana ture san addaan facaasuudhaan humni waraanaa duraan waraanni dubartoonni illee poolisoota keessatti ni jirani sanammoo demobilized gochuudhaan hojiirra ari'uudhaan come to be job place hojii dhabdoota godhuu danda'ee jira jechuudha. Well, so the 1995 constitution also there was Ethiopian some document like feta nagastis. Osoo heerri mootummaa bara 1995 dhufin dura dokumentoota yookaan dokumentii akka mootonni Itoophiyaa durii itti fayyadamaa turantu jira jechuudha. For example, san keessa like feta nagasti kan jennu jira, the glory of king kan jedhamu jira. So the glory of king means feta nagasti jechuudha as well as kibra nagastiin ammoo kibra nagasti jechuun the glory of king jechuudha. Feta nagasti jechuun ammoo karaa biraatiin afaan biraatiin kan maqaa biraas kan ni qaba jechuudha. Inninis feta nagast as well as the glory of king as well as the feta nagast means the rule of kings kan jedhamu maqaa biraa ni qaba. So this traditional institution like Oromo Gada system had some elements of the constitutions. Dokumentiiwwan kunneen wantoota heera mootummaa federaalawaa amma fayyadamnu bara 1995 barreeffame kana keessa jiru keessatti kan barreeffame tokko elementiiwwan tokko kan if keessatti qabu yoo heerri mootummaa federaalawaa elementiiwwan tokko dokumentoota duraan ture kanarraa kan fudhate jechuudha. The first modern written constitution was issued only in 1931 garuu bara 1991 yeroo jalqabaatiif heerri mootummaa federaalaa heerri mootummaa kan ba'e bifa barreeffamaatiin kan ba'e
seenaa Itoophiyaa keessatti bara mootummaa Dergii osoo hin taane bara mootummaa Haayile Sillaasee bara 1991 jechuudha. So kun ammoo 1931 constitution was what revised in 1955 constitutions. Mootummaan Haayile Sillaasee heeruma ifi barreesse bara 1931 kan barreesse jechuudha. Heera bara 1995tiin revised godhe irra deebi'ee barreesse jechuudha. The 1955 revised constitution was suspended by the Dergis when it assumed the political powers in 1974. Heerri mootummaa bara 1955 mootummaa Haayile Sillaaseetiin barreeffame. Mootummaan Dergii yeroo kara aangootti yeroo jalqabaatiif dhufu suspend gochuu danda'e jira jechuudha. Suspend means stop the functions yookaan hojii akka inni dhaabu yookaan heerri sun akka disqualify ta'u hojiirratti akka hin oolle heera haaraa fiduudhaan suspend gochuu danda'e jira jechuudha. For nearly decade waggoota 10.5 waggoota 10 cinaaf the military ruled had no constitutions and ruled by declares and proclamations. Dergiin akkuma karaa aangootti dhufeen bara 1974 jechuudha. Waggoota 10 walakkaaf yookaan waggoota naannoo waggoota 15tiif proclamationii hin qabu ture jechuudha yookaan heeran qabu ture jechuudha. Kan inni bulchaa ture proclamationii fi labsiidhaan jechuudha. Kan inni bulchaa ture malee heera mootummaa barreeffamee documented ta'e hin qabu ture jechuudha. So kun ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti mootii osoo erga heerri mootummaa barreeffamee booda mootii yeroo dheeraadhaaf heera malee biyya bulche jechuudha. Derg issued its constitutions in 1987. Dergin heera mataa isaa kan inni barreeffate bara 1887 jechuudha. But the 1987 was short-lived as the Derg regime overthrown in 1991. Kunis kan inni barreesse erga gaafiin uummataa fi komiin uummataa itti yeroo dheeraadhaaf irratti ka'aa ture booda komii san sababa deebisuuf sababa godhatee bara 1987 heera barreesse. Garuu heerri kun yeroo gabaabaadhaaf kan sirna bulchiinsaarra kan ture sirna hojiirra kan ture san booda bara 1991 jechuudha. Bara 1991 akkuma Dergiin aangorraa bu'een yookaan Dergiin aangorraa kaafameen constitutioniin bara 1987 barreeffame kunis maal ta'e suspend ta'e jechuudha. By what? By EPRDF kan jedhe mootummaa san jechuudha. The transitional government in Ethiopia took the issue of writing new constitutions. Mootummaan ce'umsaa kun akkuma karaa aangootti dhufeen heera haaraa yaada barreeffatu jiru qabate as one of the priorities in the setup Constitutional Assembly members prepared draft constitutions and presented it for the at least nominal public discussions as did in the previous Derg regimes. Mootummaan ce'umsaa kun jechuudha akkuma karaa aangootti dhufeen yaada heera haaraa barreeffatu jiru akka ulaagaa jalqabatti kaa'uudhaan seetaappii Constitutional Assembly yookaan maal godhee garee yookaan heera barreessituu kan jedhu wanni gochuu danda'ee jira jechuudha yookaan uumuu danda'ee jira jechuudha. Jarri kunis warreen heera kana draft godhan yookaan warreen heera kana wixinan kunis erga wixinanii booda yoo xiqqaate hawaasni akka irratti mari'atu godhuudhaan akkuma Dergiin kana dura Dergiin maqaadhaaf godhaa ture san godhuudhaan yaada uummataa if keessatti qabachuudhaaf yaalee jira jechuudha yookaan heerri ulaagaan there are 4 stage of constitutional writing jedhanii jira san ni barattan gaafa university dhuftani. So san keessa public discussion isa tokko jechuudha yookaan osoo wanni sun heera ta'ee gadi hin bahin dura osoo heera ta'ee heera jechuun waan salphaa miti. Seera olaanaa biyya tokko jechuudha. Osoo seera olaanaa biyya tokko ta'e hawaasatti gadi hin bahin dura hawaasni yoo xiqqaate irratti mari'atamee yaadni hawaasaa fudhamuu qaba yaada jedhu Dergiin san dura yaalii godhee ture but yaaliin inni godhe garuu legitimate kan ta'e miti jechuudha yookaan seerawaa kan ta'e miti jechuudha. Garuu mootummaan transitional government kun haga tokko gochuu waan san bal'isuu danda'e jira jechuudha. Also
Tausi, some group claim that they were not represented in drafting and endorsement process. The Constitution of Federal Democratic Republic Ethiopia was finally endorsed in August 1995 akka jechuuti natti fakkaata 1955 jechuun miti kitaaba keessanittis kanumarratti barreeffame kitaaba keessan irraa kan PowerPoint kana kan qopheesse jechuudha. So 1995 ja hagayyaa keessa jechuudha kan inni qophaa'e jechuudha. Maaliif tokko jedha namoonni tokko ta'us jechuudha. Gareen takka they were not represented in drafting and endorsement process. Wixinaawu san keessatti yeroo heerri wixinaawu san keessatti namoonni tokko garee tokko bakka hin buune namoota saba muraasa bakka bu'ee namoonni jaanii yaadan jiru jechuudha. Kanas ta'u sana jechuudha. The Constitution of heerri mootummaa federaalawaa kan ammaa kun jechuudha endorsed means publicly hawaasatti yeroo inni maxxanfamee hawaasatti gabba'u ji'a hagayyaa keessa bara 1955 sun ta'an bara 1995 akka ta'etti qabatanii jechuudha. They brought an end of transitional government. Heerri kun dhufuun mootummaan ce'umsaa ni dhume jechuudha. Mootummaan ce'umsaa heerri uumamee yeroo gabbee bara 1995tti yeroo apply ta'uu isaa eegalamu ji'a hagayyaa keessa maal ta'e brought the end of transitional government of Ethiopia. Kun ammoo taateen inni fide keessaa mootummaan ce'umsaa ni dhume jechuudha. And was established immediately after demise of the military regimes. Mootummaan ce'umsaa kan akkuma mootummaan dargii kufeen hundeeffame sun maal ta'e it is brought to the end karaa dhumatti akka inni dhufu fi mootummaan haaraa the Ethiopian Democratic Republic of Ethiopia jechuudhaan mootummaan yaadik bakka bu'uu danda'ee jira jechuudha. Well, the new constitution was better than the predecessors in sense that it has at least the principle recognized human and democratic rights. Heerri mootummaa ammaa kun heerota mootummaa duraan jiran keessatti heera mootummaa 1931, 1955, 1987 as well as 1995 jennee heerri mootummaa kan inni barreeffame seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo afuran san keessaa heerri mootummaa 1995 kun ammoo the best dha jechuudha yookaan isa bareedaadha. Maaliif at least qajeelfama human and democratic right kan bara 1948 Universal Declaration of Human Rights in baase principle saniif keessatti kan qabate jechuudha. Sunis ammoo salphaadhumatti heera mootummaa irra dheetan ilaaluudhaaf article 8, article 9, article 10 as well as article 11 kan if keessatti qabatu the main principles recognized human and democratic rights kan jennu san if keessatti kan qabate waan ta'eef heerota isaan dura barreeffamerraa bareedaadha jechuudha. The constitution also recognized international and regional declarations regarding the human and democratic rights. Akkasumatti jechuudha dabalataan heerri bara 1995 kun jechuudha international regional declarations and regarding the human and democratic rights kan if keessatti qabate. Kan ammoo heera mootummaa Itoophiyaa bara 1995 barreeffame kanarra article 1 jechuudha. Kana jechuun article 11, article 12, article 13 fi article sanirraa kaasee haga article 44 kan jiru human and democratic rights dha jechuudha. 1995 constitution is unique because it recognized the right of nations, nationality and the peoples of Ethiopia for self-determination including the independence. Heerri mootummaa bara 1995 barreeffame kun ammoo amala addaa kan isa qabu keessaa beekamtii mirga sabaa fi sablammoota uummata Itoophiyaa haga fottootti kan jedhu heera mootummaa artikelii 19 osoo hin ta'in artikelii 39 irratti beekamtii kennuu isaa immoo heerota duraan irraa unique isa godhachuu adda isa godha. In fact dhugumatti jechuudha EPRDF led the government was not the first to raising the question of nationality to self-determinations. Kun ammoo mootummaan kun yeroo jalqabaatiif gaafii sabaaf sablammoonni fottooquu kun yeroo jalqabaatiif mootummaan kun hin kaafne jechuudha. Yookaan mootummaa kanaa miti kan inni kaase qabsoo this question was first introed 1969 by Ethiopian student movements warraaqsa yookaan fincila barattoota Itoophiyaatiin bara
69 kan ka'eedha. Gaafin kun malee gaafii sabab sablammoota haga fottootti yookaan mirga ifiin of bulchuu kun ammoo yeroo jalqabaatti mootummaan kun hin qabne. But mootummaan kun bara 1995 heera mootummaa keessatti maal godhe beekamtii kennee seeraan bifa barreeffamaatiin kaa'e jechuudha. Heera mootummaa keeyyata 39 leexanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Well, Article 39 which is one of the most controversial FDRE constitution article clearly states that every Ethiopian nation's nationality and the peoples has unconditional right to self-determinations. Keeyyanni 39 kun keeyyata wal falmisiisadha yeroo hedduu kan baratan dhaabbilee barnoota olaanoottis kan baratan warri political science baratan warri seera baratanis kan ilaaltan ta'a. Keeyyata baay'ee wal falmisiisadha jechuudha. Maaliif every nation's nationality Ethiopian sabab sablammiin Itoophiyaa kamu has what unconditional right to be self-determinations. Unconditional means mamii tokko malee yookaan haal duree tokko malee mirga ifiin of bulchuu qabanii jira. San booda haga fottootti illee jira. So kun ammoo wal falmii kaasee jira jechuudha. Sabab sablammoota Itoophiyaa jidduutti jechuudha. Akkasuma barreessitoota adda addaa jidduuttis komiin kaasee jira jechuudha. Some articles on another provision state that article bira article makana keessatti the same article sorry sub provision yookaan sub article muraa biraa jalatti jechuudha. Every nationality and the peoples has the right to full measure self government. Okay, kana jechuun maal jechuudha? Sabab sablammoonni fi uummanni Itoophiyaa hundi mirga ofii of bulchuu qabaa jechuudha. Some Ethiopian scholars and the politicians argue that barreessitoonni Itoophiyaa tokko tokkoo fi namoonni siyaasa tokko tokko akka jaanitti this article encouraging secessions. Kun ammoo artikiliin kun ammoo biyyi tun akka fottoitu yookaan sabab sablammiin akkuma jenne biyyi kun biyya sabab sablammoota 80 fi sanaa oliitti jedhamee amanama. Sabab sablammiin kun hundi biyyi kun akka diigamtu gargaara. And the potentially very dangerous for the survival of the countries. Biyyi tun biyya taateetti fufuudhaaf haala yaaddessaa irraa artikilii keessisee jedhamee amanamaa jechuudha. So biyyaaf yookaan national unity biyyaaf biyyi tun biyya Itoophiyaadha. Itoophiyaan tun Itoophiyaa taatee carraan itti fufuu ishii xiqqaadha yaada jedhu kan ibsudha jechuudha. So artikiliin kun it is very controversial kan jennuuf saniif jechuudha. Well, so lesson one if in jira. Now we are going to be continuing our history grade 12. Kun history grade 12 master class ida. CK master class itti lesson lammaffaa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Tuutiin keessan ammas nu wajjinaatu. Then lesson 2 18.8 Ethiopian after the 1995 constitutions. Okay. Amma immoo erga bara 1995 heera mootummaa hundeeffame kaase Itoophiyaan haala kamii keessa kan turte kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. The formation of FDRE, hundeeffama FDRE. The FDRE was established after final endorsement of the constitutions in August 1995. Mootummaan federaalawaa kan ammaa kun kan inni hundeeffame erga heerri mootummaa Itoophiyaa finally endorsement means publicly, officially or published on Negeret Gaazexaa heera mootummaa Itoophiyaa erga inni hawaasatti gadi ba'ee maxxanfamee booda bara 1995 ji'a hagayyaa keessa kan inni hundeeffame jechuudha. Atumallas Zenawi, who was the chairperson of EPRDF, became the first prime minister of FDRE and the commander of chief of Ethiopian armed forces. Mallas Zenawi namni durataa EPRDF jechuudha yookaan Ethiopian People Revolutionary Democratic Front akka durataatti namni ture sun became what the first prime minister muummicha ministeeraa fi hoogganaa humna waraanaa biyyaalessaa ta'uudhaan ta'e jechuudha. Kan ammoo heera mootummaa Itoophiyaa artikilii 73 fi 74 yoo ilaaltan you can understanding deeply from these provisions how prime minister the power of prime minister and the power of council of minister how the power of prime minister commanding the chief of Ethiopian armed force kan jiru heera mootummaa Itoophiyaa artikilii 73 fi 74 jala ilaaluun dandeessan jechuudha.
as well as Dr. Nigaso Gidada, the members of Oromo Democratic Movement or OPDO was what first elected the president of Ethiopian governments or Ethiopian FDRE. Dr. Nigaso Gidada jechuudha miseensa OPDO kan ture yeroo jalqabaatiif nama mootummaa federaalaa keessatti pirezidaantii ta'ee itti dhufe jechuudha. As well as the federal FDRE set up the federal structure with parliamentary system of government. Mootummaan federaalaa erga karaa aangootti dhufe kaasee sirna federaalawaa jechuudha. Caasaan bulchiinsaa akka addunyaa sadii jira. Innis federalism, unitary and confederation jennee bakka sadii qoodna. San keessaa immoo Itoophiyaan federal structure jechuun sirna bulchiinsaa mootummaan federaalaa fi central government and regional government jira. There is as well as the separation of power between regional government and federal government kan jedhu yookaan qoodamiinsi aangoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo jidduutti kan qoodamu jechuudha. Akkasumatti mootummaan naannoolleen heera mootummaa mataa isaa kan qabu yoo ta'u, mootummaa federaalaa illee heera mootummaa mataa isaa kan qabu sirna bulchiinsaa caasaa akkasiisan deeggaruudha jechuudha. Parliamentary system jechuun ammoo sirna bulchiinsa paarlaamaa jechuudha. Kun ammoo sirni caasaan bifa kana system of government bakka sadiitti qoodama. Kunis parliamentary system, presidential system as well as mixed, the mixture of both two jechuudha. Kan ammoo civic duraanii irratti baratan yoo baratanii now civic hin jiru leela garuu ammoo ni beektan jedhee yaada. Kunis bifa kanaan kan ibsamudha jechuudha. So mootummaan federaalaa caasaa kana kan inni fudhate jechuudha. Federal Democratic Republic of Ethiopia is federal state with parliamentary system of governments. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan federaalaa Itoophiyaa jechuudha. Biyya mootummaa federaalii biyya federalizimiin bultuu fi kan sirna paarlamentarii bultu jechuudha. Yookaan sirni paarlamentarii system jechuun sirna paarlamaan keessa jiru jechuudha. Paarlamaan aangoo guddaa kan qabu biyya tana keessatti paarlamaa yookaan House of People Representative jechuudha. As well as the FDRE government originally had what 9 regions. Kan ammoo heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 47 jala leessanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. And the 2 cities mootummaa federaalaa kun kan hundeeffame naannolee 9 fi bulchiinsa federaalaa jalatti bu'an 2 jechuudha. Namely Addis Ababa and Dirre Dawaadha. Kan ammoo kanuma beenuudha jechuudha. So in fact recently 2 more regions have emerged in Sidama regional state and the southwestern Ethiopia regional state. Dalu kana jechuudha. Naannolee Saayilaan duraan jiran san irratti dabalamuudhaan naannoo 2 southwestern Ethiopia regional state and the Sidama regional state jennee naannolee 2 dabalamanii jira jechuudha. Kana wajjin naannolee 13 jechuudha. Erga kitaabni kun barreeffame naannoleen takka akka dabalamteedha kan inni quba qabu jechuudha. Naannoleen sunis karaa naannolee waliigala naannoleen bulchiinsa mootummaa federaalaa jala jiran naannolee 13 fi bulchiinsa magaalaa 2 akka ta'edha kan inni beeku jechuudha. So garuu isin kitaaba keessatti kan jiru 12 waan ta'eef 12 qabatanii kan deemtan ta'a jechuudha. Qormaatarra yoo kan dhufte 12 kan isin gootan jechuudha. The federal structure is formed mainly based on language and ethnicity. Sirni caasaa federaalaa kun ammoo kan inni irratti hundeeffame afaanii fi saba irratti kan inni hundeeffame jechuudha. Kun ammoo biyya tana rakkoo guddaa keessa kan galcheedha jechuudha. The revolutionary democracy was the ideology of EPRDF led the government. Philosophy revolutionary democracy kan jedhu ideology EPRDF led the government sirna bulchiinsa mootummaa kana kan gaggeessaa ture. And the economy is based on agriculture. Diinagdeen ammoo sirni diinagdee kan inni irratti hundaa'u maajurii mainly depending on the agriculture qonna irratti kan hundaa'udha jechuudha. The political issue, political parties and the national elections is also there. Sirni bulchiinsa political partiileen hedduun isaanii jechuudha. Kan akka ABO, kan akka KFO dabalatee, IZEMA dabalatee, partiileen adda addaa national electionii dabalatee wantoonni haaraan adda addaa dhufuu danda'e jira jechuudha. Well, 1991 constitution replaced the Derg policy of one party policy by what? Multi-party systems. Heerri mootummaa bara 1995 jechuudha. Ideology Dergin one party politics kan inni jiru. Yeroo hedduu Dergin keessatti paartiin beekamtoota akka jiru. Sunis working party of Ethiopia kan jedhamtu immoo yoo ta'u immoo paartileen biraa
sirna political election keessatti hirmaachuun isaanii hin danda'amu jechuudha dhoowwadha. So it like as restriction kaa'ee dhoowwa jechuudha yeroo hedduu. So kun ammoo 19 heerri mootummaa haaroon dhufe kun paartilee hedduudhaan bakka buusuu danda'ee jira yookaan pluralism system. Kan ammoo heera mootummaa Itoophiyaa keeyyataa 38 natti fakkaata achi dheeyxanii ilaaluu dandeessan keeyyata 38 37 naannoo tanaa jechuudha haga 40 jidduu ilaaluu dandeessan jechuudha 38 natti fakkaata achi the right to be elect and to be vote kan jedhu dheeyxanii ilaaluu dandeessan jechuudha. So the 1995 Constitution of Ethiopia has given at least nominal recognition to 244 textbook man in the democratic rights the right of nations and nationalities. Mootummaan federaalawaa kun jechuudha yoo xiqqaate beekamtii kitaabota adda addaa fi mirgoota adda addaa 244 recognize godhuu danda'a. It also recognizing the UN and African declarations of human rights as a part of Ethiopia law. Kanas seerota adda addaa kan United Nations dhaabbanni gamtaa yookaan dhaabbanni addunyaa kan baase United Nations jechuudha yookaan inni UN kan inni baase fi African Declaration of Human Rights kan inni baase seerota Itoophiyaa keessatti fudhatee jira jechuudha. Therefore kanaaf jechuudha the right of Ethiopian citizens has to be formed associations to express their belief participations elections are given constitutionally recognitions. Sababa kanaaf jechuudha mirgi lammiileen Itoophiyaa gamtaa hundeeffatu yookaan garee gamtaa hooggansiin jedhu to be waldaa hundeessuudhaan to express their beliefs miira isaan keessa jiru ibsatuudhaan participating in their elections akka dabalataan mirga filannoo keessatti hirmaasuu heera mootummaa Itoophiyaa keessa 38 jalatti kenneefii jira jechuudha. In fact there is a questions on the implementation of this constitutionally recognized on rights. Garuu kan gaafin kaatu akkuma heera irratti barreeffame kanatti hawaasa keessatti qabatamummaa yookaan implementation hojiirra oolman seera kana heera kana maali kan jedhu akkami kan jedhu immoo gaafii nama hunda dhibduudha jechuudha. Well the opposition parties managed to win well then kanatti aansee national elections in Ethiopia kan jedhu under EPRDF government kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kan jechuun immoo election maal fakkaata haala kamiitiin filannoon gaggeeffamaa ture kan jedhu mootummaa EPRDF san keessatti jechuudha maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So then election were not totally new phenomena in Ethiopia. Ethiopia keessatti filannoon waan haaraa miti jechuudha yookaan wanta haaraa takka miti jechuudha. Revised Constitutions of Ethiopia 1955 was the first introduced formal political elections in Ethiopia. Heerri mootummaa Itoophiyaa bara 1955 Haile Sillaaseedhaan barreeffame yeroo jalqabaatiif paartiileen poolitikaa keessatti akka hirmaatan waraqaa irratti kan barreessisaa jechuudha. But actually there is nothing. Garuu qabatamaadhaan takka hin turre jechuudha. There were also election during the military regimes. Okay? Dabalataan filannoon yeroo mootummaa Dergillee tureera garuu qabatamaadhaan hin jiru jechuudha yookaan lafarratti hin jiru. Garuu waraqaa irratti ni jira. Qabatamaadhaan ammoo hin jiru jechuudha. Well, so kun ammoo beekamtii yookaan filannootiif bara 1995 kanname kun ammoo waan haaraa miti jechuudha. Bifa waraqaa irratti duraan illee numa tura jechuudha. Also there is not apparently genuine ones. Garuu wanni haaronni hin jiru jechuudha yookaan amansiisaadhaan dhugumatti bifa waraqaa irratti barreeffameera hin jenne malee qabatamatti hawaasa keessatti paartiileen karaa nagaatiin filannoo keessatti hirmaachaa jiranii yoo jenne hin turre jechuudha duraan hin turre jechuudha. The EPRDF led the government of Ethiopia to had conducted pre-decade elections after 5 years intervals. Mootummaan EPRDF kun jechuudha yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti
filannoo waggaa 5 akka gaggeeffamtu gochaa ture jechuudha. Accordingly, general election were conducted in Ethiopia since the endorsement of 1995 constitutions. San booda akkuma waraqaa irratti jaame san dhugallee jiraatu baatu sirni filannoo gaggeeffamaa ture jechuudha. Accordingly, the general election was conducted in 2000 bara 2002 gaggeeffamee jira, bara 2005 gaggeeffamee jira, bara 2010 gaggeeffamee jira, bara 2010 shanii gaggeeffamee jira jechuudha. Ammas paartiin amma aangoo jiru paartiin badhaadhina filannoo gaggeessuudhaaf naannoo ji'oota 3 kan inni hafu naannoo caamsaa keessa kan inni gaggeeffamuuf deemu kun ammoo filannoon regular itti fufaa jira jechuudha. Dhugallee jiraatu baattu kun gaggeeffamaa jira jechuudha. The first general election for set in the House of People Representative and the Regional Assembly was conducted in May 1995. Filannoon jalqabaa teessoo mana marii bakka bu'oota uummataatii fi National Regional Assembly gaggeeffamtee ji'a May keessa bara 1995 jechuudha. Some political parties takka like the All Amaran People Organizations, Council of Alternative Force for Peace and Democracy in Ethiopia and Ethiopian Democratic Unity Party boycotted the 1995 elections. Boycott godhanii jiran jechuudha yookaan paartileen kun akka keessatti hin hirmaanne hoggura irra kaamee ture jechuudha. By what? By EPRDF jedhan paartileen ammaasti maqaa dhoofne kun keessatti akka hin hirmaanne akka hoggura irra kaamanii jiran jechuudha. In this first elections filannoo jalqabaa kana keessatti Ethiopian People Revolutionary Democratic Party got the majority seat in parliament and the formed government. Paarlaamaa keessaa EPRDF jechuudha teessoo guddaa argatuudhaan paarlaamaa keessatti fi mootummaa hundeessuu danda'amee jira jechuudha. Well, then the election were what not totally new phenomena in Ethiopia jaa kun ammoo kanuma reefu laalisanii jechuudha. So after 5 years in 2000 second round general elections of Ethiopia was held. The 2000 election was what better than 1995 elections in sense that many political parties included those who were not willing to participate in the previous election like all Amaran people organizations had take parties. Partileen filannoon bara 2002tti gaggeeffame kun ammoo yeroo hedduu filannoon bara 2002tti gaggeeffame filannoo isa bareedaa jedhameeti amanama because paartileen duraan keessatti hin hirmaatin sun kan akka All Amaran People Organization illee achi keessatti hirmaatanii jira jechuudha. Nevertheless sanas ta'u kana the result of 2000 election was not different from 1995 constitution. Garuu keessatti hirmaatan bu'aan filannoo sanii filannoo bara 1995 sanirraa adda isaa miti. Again EPRDF claimed what landslide victory. Filannoo yookaan harka guddaa sagalee guddaa argachuudhaan manage the form of government caasaa bulchiinsaa ammas irra deebi'ee to'achuu danda'ee jira jechuudha. So kun ammoo paartileen haaroonni karaa aangootti dhufne jechuudha. The third round of election was conducted in 2005 was unique compared to the previous two elections. Filannoon bara 2002 filannoowwan duraan bara 1995 bara 2002tti gaggeeffame sanii wal bira qabamee kan ilaalamu yoo ta'e filannoon bara 2005 xiqqoo waan fooyyee qabu fakkaataa jedha or unique waan adda isa godhu jiru. In this round of Ethiopian general election there was much hope and optimism on the part of the peoples and the contending political parties. Filannoo kanarratti jechuudha akka waliigalatti filannoo kanarratti ummata irraa abdii fi karaa fuulduratti hawwiin bareedan eegama ture jechuudha. Ummata qofarraa osoo hin taane paartilee duraan mootummaan kun aangoo uumaaf qabachuu deema karaa nagaatiin filannoon gaggeeffamaa jiru yaada jiru san tarantillee yeroo hedduu bifa kanaan qeeqaa kan turan sunillee abdii gaarii irraa qaban turan jechuudha. The opposition party was better organized and united than ever before. Paartileen mormituun walitti gurmaa'uudhaan inda gamtoomuudhaan kana duraa caalaa abdiin jira ture jechuudha. The parties that had boycotted the previous election now decide to take parties in 2005 general election. Paartileen duraan keessatti hin hirmaatin kan boycotted keessatti hin hirmaatin kan
hin hirmaannu jedhanii didan sun kan mootummaan illee isaan yeroo hin hirmaannu jedhanii didan dhoowwe sun amma immoo keessatti fedha isaanii hirmaachuudhaan mootummaan illee hayyamuudhaan paartiin bara 2005 kun ammoo isaan duraan irraa adda godhaa jechuudha. They even formed very strong coalition come out victory in general election assuming political power defeating the EPRDF 245 grade 12 out of ballot secret ballot yani jira bu'aawwan filannoo 245 keessa 245 argachuudhaan even paartilee walitti gurmaan kun mootummaa duraan ture san mo'uu danda'anii jiran jechuudha. The opposition group is established the coalition of for unity and the democracy party which soon apparently become very popular parties. Partiin gamtaa'uudhaan coalitions of unity party gamtaa fi democracy jechuudhaan paartii dhaluu sana baay'ee beekamtu taatee turte jechuudha. The EPRDF also seemed to be welcoming the prospect fair elections as agreed to be restructuring the electoral boards yookaan NIBMs National Elections of Board of Ethiopia jechuudhaan mootummaan free fair filannoon karaa nagaatiin akka gaggeeffamtu heera mootummaa keessattis karaa heera mootummaa keeyyata 55 jalatti dheeyxanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Free fair electioniin akka gaggeeffamu heerarratti akkuma barreessan mootummaan exercise waan godhuu deeme fakkaatee ture jechuudha. Promised to cease restrictions on the opposition activities and allowed free access to observers. Dabalataan taajabdoonni filannoo irrattis akka hirmaatan biyyoota Awurooppaa adda addaarraa gamtaa Afrikaarraa biyyoota adda addaarraa akkuma amma godhamaa jiru kanatti gochaa ture jechuudha. The parliament election took place on May 15 2005. Filannoon teessoo paarlamaa bara 2005 May 15 akkasuma gaggeeffame with reported 90% of turnout. Paartiin 90 ol sagaleen isaa kennamee ture jechuudha. Kennamee san booda the opposition party was managed. Okay? Paartileen mormituun teessoo kana teessoo mootummaa keessaa 180 House of People Representative keessa argachuudhaan bifa mo'uu danda'u jiran fakkaatanii. In Addis Ababa for instance fakkeenyaaf Addis Ababa keessatti the coalition for unity and democracy had won 23 seats of the federal parliaments. Fakkeenyaaf coalition gamtaan paartii fi demokiraasii kan reefu jenne sun Addis Ababa keessatti teessoo 23 argachuudhaan harka guddaa. Also ta'usi the opposition party were what complaining that National Election Board of Ethiopia declared that look the EPRDF has won more than 50 plus 1 votes and again formed the government. So national election maja EPRDF sagalee 50 da'uu takkaatiin mo'uwe ammas mootummaa haaraa akka hundeessee jira jechuudhaan yeroo sagalee filannoo yeroo isaan gabaasan paartilee mormituun qeeqa irratti kaasanii jechuudha. The opposition party were not willing to accepting the National Election Board of Ethiopia announcing the victory of EPRDF. Injifannoo filannoo irratti EPRDF argate kana paartileen irra hedduun isaanii hin fudhanne jechuudha. And the protest followed the country, particularly in the capital, especially in Addis Ababa, which the disease of hundreds of protesters and arrested many of the protesters, including the leaders of coalition of unity and the democracy parties. Okay? Kanarraa ka'uudhaan Addis Ababa keessattuu magaalota gurguddoo keessatti yeroo itti fincilli hedduunii fi namoonni hedduun itti lubbuu dhaban namoota dhibboota lakkaa'aman kan isaan itti du'anii fi dabalataan namoonni hedduun warreen protesters means namoota falman jechuudha. Hundi isaanii hooggantoota paartilee kanaa dabalatee yeroo itti hidhaman ture jechuudha. Well, many opposition party leaders and the members brought to trial and were sentenced to life imprisonment. Okay? Also, they were eventually given amnesty. Hooggantoonni paartii kanaa jechuudha. Qabamuudhaan karaa mana murtiitti dhiyaatuudhaan manni murtii hagaa lubbuu yookaan umrii isaanii guutuutti murteessuudhaan garuu itti murteessu san booda
gadi lakkisuu danda'ee jira. Again, after 5 years, in 2010, another round of general election was conducted, but then the optimism was observed in 2005 was not exist, okay? Akka bara 2005 san waan paartii yookaan filannoon haalan bareedduudha yookaan filannoo kana karaa fuulduratti sagaleen uummataa dhagahamuudhaan observe wanni taame bara 2005 tti observe mite wanni gaariin bara 2000 abdiin uummataa bara 2005 sun hin jiru hin turre jechuudha. As usually after the end of election, National Election Board of Ethiopia announced that what EPRDF is got the majority of seats in the parliament. Akkuma beekamu san national election yeroo yeroo announce yookaan yeroo sagalee beeksisu EPRDF has got majority of seats in the parliament. Paarlamaa keessa teessoo irra hedduu argachuudhaan moo'ee jira jechuudha, labsee jira jechuudha. In 2025 there was another parliamentary election was again EPRDF claimed won most of the seats and formed the governments. Dabalatan bara 2015 filannoo biraa gaggeessuudhaan again EPRDF claimed to be won most of seats and formed national election. EPRDF ammas mo'achuu danda'ee jira jechuudhaan yeroo labsu Itoophiyaa keessatti paartiin takka yeroo hedduu sirna bulchiinsaa irratti kan turtee beekamte jechuudha. There was a relative peace in Ethiopia under EPRDF before the outbreak of Ethio-Eritrean wars. Mootummaa EPRDF reason erga mootummaan Derg kufee booda haga taate nageenyi ture jira jechuudha. Osoo waraanni Ethio-Eritrean jalqabin jiru jechuudha. Therefore, the peasants could till their lands and without serious problem. Qonnaan bultoonni lafa isaanii karaa nagaa qabeessan yookaan rakkoo tokko malee qotataa turan jechuudha. The Ethiopians who were engaged in various professions was able to their job with relative easy. Itoophiyaanonni kan hojii biraa irratti bobba'anillee karaa salphaadhaan jireenya isaanii gaggeeffataa hojii isaanii keessattis hirmaataa kan turanidha jechuudha. Yookaan nageenya akka turedha kan agarsiisu. Under the EPRDF government, the previous forced conspirations of young people for national military service was abandoned. EPRDF government yookaan mootummaa federaalaa yaadee kan ture jechuudha. Akka mootummaan duraan mootummaan Dergifan mootummaan especially mootummaan Dergi namoota umriin isaanii 8 fi sanaa ol ta'e yookaan namoota biyya tanaaf abdii dargaggoota jechuudha humnaan karaa waraanaa oofusan ni dhiise jechuudha. Abandon means to be give up jechuudha yookaan ni dhiise jechuudha. The question of democracy was repeatedly raised in Ethiopia more than ever before under EPRDF governments. Gaafin democracy biyya democracy haa taatu kan jedhu mootummaa EPRDF keessatti irra deebi'ee sirriitti ka'e. It seems that the ordinary people of Ethiopia focused on what they right part of democracy rather than the obligations that associated with democracies. Dabalatan namoonni hedduun hawaasa jechuudha yookaan uummanni kan inni irratti xiyyeeffate mirga demokiraasiin isaan fidu dirqama isaanii dagachuudhaan jechuudha yookaan okay the ordinary people of Ethiopia focused on only on the right of part of democracy mirga isaanii qofa irratti kan isaan xiyyeeffatan dirqama isaanii osoo wanni ta'in jechuudha. In fact, some opposition groups and their leader claims that EPRDF democracy was pseudo or nominal democracy. Okay, partiileen mormituun tokko takka partiileen mormituu fi hooggantoonni tokko maal jedhanii demokiraasiin EPRDF fidee mootummaa yaadeg fide sun demokiraasii afaan qofaati nominal demokiraasiidha. Demokiraasii waraqaa irratti qofaati malee demokiraasii qabatamaan hawaasa keessa jirtu miti. It was never genuinely implemented. Okay, kana jechuun ammoo qabatamaan wanti ishiin hojiirra oolte hin jirtu. Demokiraasuma afaan qofaati malee qabatamaan hin jirtu kan yaada jedhuudha jechuudha. They argue that the freedom of speech and association was only on the paper, not practically implemented. Mirgi yaada isaa bilisaan ibsachuutii fi mirgi waldaadhaan yookaan gamtaadhaan yaada isaanii ibsachuudha kan heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 28 fi association ammoo keeyyata 31 irratti kan ibsame sun only on the papers waraqaa qofa irratti kan inni ibsame practically wanni implemented ta'e hin jiru kan jedhu qaban jechuudha. The people were what
imprisoned for what they said. Ummanni waan jaaniif itti hidhamaa kan turanidha. Thought and deed. Waan yaadanii fi waan hojjetaniif itti hidhamaa turan. Also ta'us the right of majority were recognized. Mirgi majority recognized ta'ee jira. Kan jedhu ibsaa jechuudha. The right of minority people, particularly those who were living outside of the region, were not duly respected. Mirgi namoota harka xixiqqaa heerri mootummaa teessoo 20 minority-dhaaf kan jira garuu sun it is not respected, implemented, genuinely implemented kan jedhu ibsaa jechuudha. Unlike the majorities who were thought to be the owner of the regions, okay, akka majority san osoo hin taane warreen majoritiin warreen naannoo mataa isaanii qaban kan akka naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay kan jennu kun minority were what settled where most of the cases denies their right to learn. Mirga isaanii dhabanii in the get area in the work using what vernacular language. Afaan isaanii osoo hin taane afaan naannoo saniitiin kan bu'aa turanii jechuudha. In fact, democracy in Ethiopia is still infancy. Dhugumatti jechuudha. Democracy in Ethiopia keessatti ammas ganaa hin guddanne jechuudha. Ganaa daa'ima jechuudha. Daa'ima infancy means you look like daa'ima madhalatee fakkaata jechuudha. The FDRE government has made serious attempt to guaranteeing the equality of nations in the nationality and the peoples. Mootummaan federaalawaa jechuudha. Yaalii hedduu taasise. Mirga sablammoota eeguurratti jechuudha. No nations nationality and the people recognize neither inferior nor superior to others. Okay. Sablammoonni mootummaa Itoophiyaa federaalaa keessa jiran hundi isaanii wal qixa jechuudhaan hundi isaanii mirga wal qixaa qabu jechuudhaan mootummaan yaalii hedduu taasisaa ture jechuudha. Now this manifested by what recognition of all nations nationality and the people for self-determinations, the right to get an education material in own vernacular or mother tongue language. Okay. Kun ammoo yaalii mootummaan taasisa keessaa heera mootummaa keeyyata 39 irrattis mirgi sablammoota hundi isaanii mirga ifiin of bulchuu ni qaban dabalataan mirga barumsa argatu mirga mana murtiitti afaan isaaniitiin himatu ni qaban yaadni jedhu yaada sablammoota wal qixxeessu ture jechuudha. So mata dureen itti aanu kan nuti ilaallu political parties in the national elections kan jedhu laallaa jechuudha. So political parties in the national election kan jedhu laalleetu kan amma laalle kana. So mata dureen itti aanu Ethio-Eritrean war kan jedhu laallaa ansi kun CK master class ida anammo Caalaa Qaasimooti University Finfinnee College of Law in the governance irra CK master class wajjin turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isin jira galatoomaa isin jaaladha ummata jaalalaati isin galatoomaa subscribe godhaa nagargaara walgaa gargaaruun isin jira galatoomaa.